Right, good evening, friends. This is SSC CHSL, paper number 41578. Let's start from question number 51. The sum of proper fraction and its reciprocal is 61 by 30. Find the fraction. Okay, now there are multiple ways here. If the original fraction is x by y, inverse of it is y by x, and the sum is given as 61 by 30. Solving the equation and getting the answer of x and then y separately. That is one way. The another way is verifying it from options. Original fraction, if it is 1 by 3, inverse of it is 3, add, you'll get 10 by 3. But in question that is given as 61 by 13. So first option cannot be your answer. So like that you need to verify it. That is another way. Now, the actual one that we can follow here is logically, when you are going for sum of original fraction and its inverse, you know that after this step we are going to take LCM for denominators. So denominators in the sense, one is denominator of original fraction and the other is numerator of original fraction. So finally my point is LCM of these two will be either 30 or 30 multiple. 30 or 30 multiple. Now let's see options. This cannot be the one because LCM of numerator and denominator together it is only 3, but we need to get either 30 or factor of 30. 5 and 6, LCM is 30. This may be your answer. Now, LCM of 3, 10, that is also 30. This also may be the answer. Hold it. LCM of 3, 5, that is 15. So that cannot be the one. So either second or third is right answer. Let's verify it. If the original fraction is 5 by 6, inverse of this is 6 by 5. LCM is 30. 6 5 times 5 5 is 25. 5 6 times 6 into 6 36. 25 36. 30 is 61. And which is what our fraction. So answer 5 by 6, second option, right answer. Next, sum of 4 consecutive odd numbers is 208. Find the largest number. Whenever we have a word consecutive or successive, that is numbers are in arithmetic progression. If you have consecutive numbers, average is middle number. We have discussed this point in average chapter. If sum of numbers is 208, average is equal to divided by 4, which is equal to 52. Your question is the largest one. If middle number is 52, immediate odd number is 53 and the next odd number is 55. Your question is about largest odd number, that is 55. First option, right answer. Next, minus 5x by 3 plus 2 is equal to x minus 6. Then find the value of x. X value is how much? Now here, one is equation solving method. Take minus 5x by 3 to the right hand side. That will be x plus 5x by 3. Take minus 6 to left hand side. That is equal to 2 plus 6. That is equal to 8. Solve the equation and get the answer. This is one way. Now, the another way is, logic is here. You have x here. And in denominator we have 3. So x must be definitely a 3 multiple because along with x we already have 5. 5 is not a multiple of 3, hence x must be 3 multiple. We have only one 3 multiple. If you have any doubt, you can verify it. If you substitute x is equal to 3 here, plus 3 and 3 gets cancelled, minus 5 plus 2. So left hand side we have minus 3. 3 minus 6, that is also minus 3. Both left hand side and right hand side, both are equal. Hence answer is 3, third option. Next, Divya and Kriti have total 46 candles. If Divya has 10 candles more than Kriti, then find the number of candles Divya have. Divya is having 10 candles more than Kriti. There are two members now, Divya and Kriti. Sum of both the candles that they both have, ఇద్దరి దగ్గర ఉన్న కలిపి ఉన్న క్యాండిల్స్ ఎన్ని అంటే 46. దివ్యాకి కృతి కంటే 10 క్యాండిల్స్ ఎక్కువ అని అన్నారు. So 46 candles, so let us first subtract 10 candles and give it to Divya because Divya is getting more. దివ్యాకి కృతి కంటే ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం.
ఇక్కడ 36 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన 36 ని let us divide equally. So each gets 18 and then 18. Now your question is about how many candles that Divya have. Divya is having 28 candles. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఎవరికైతే ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయో ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్యాండిల్స్ని తీసి పక్కన పెట్టేసేసి తర్వాత మిగిలిన షేర్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, triangle ABC is shown in the figure has XY parallel to BC and BY is bisector of angle XYC. Okay, which of the following option is correct? Okay, right. Now, so BY is bisector for XYC. Bisector makes equal angle at Y. That is for XYB and BYC. Both will be same angle. Let us assume A. Now, if this angle is A, as these are alternate angles, angle at YBC is also equal to A degrees because of alternate, and bisector divides Y equal degrees. That is XYB and BYC. Both will be having A degrees. Now, if angle at this place and angle at this place for the triangle BYC, then if both the angles are same, then length of BC and CY both must be same. BC must be equal to CY. This is not the one. Second option, BC is equal to YC. Second option is right answer. Next, analyze the figure given below in which DE is parallel to BC and the other dimensions are as follows. AD is 3 centimeters, BD is 4 centimeters, AE is 4.4 centimeters, DE is 6 centimeters. Calculate the length of BC. Okay, now if DC is parallel to BC, then we can say triangle ADE and ABC both are similar triangles. Triangle ADE and the triangle ABC both are similar triangles. For similar triangles, AD by AB must be equal to AE by AC, and at the same time DE by BC also should be equal to AD by AB. Now you already know AD value, that is equal to 3. I am not considering this first one and then last one because I already know AD value, AB value and then DE value. AB value, A to D 3, D to B 4, total A to B is 7, must be equal to DE, that is 6 by BC. 3, 2 times 2 into 7, 14. Answer 14 centimeters. Fourth option, right answer. Next, two numbers are more than the third number by 16.25% and 55% respectively. First number is what percentage of the second number? Two numbers are more than the third number by. Now, first two numbers depends on third number. Let us start with third number as 100. Then first number is 16.25% more. Then it will be 116.25. And then whereas second number is 55% more. This word is very important, more than. So second number is 155. Now your question is first number is what percentage of the second number? Now 116.25 by 155 percentage into 100. Now you're asked to calculate this value. Now when you look at options 60, 75, 81, 85. Okay, now let us assume what is 10% of the denominators? 15.5. Forget about 0.5, we will consider that later. Assume it as 15. So in numerator, how many 50s are there? 8 50s in the sense, 8 15s in the sense 120. This is less than 120. Hence answer definitely cannot be 80%. First to eliminate it. Either it is 75 or 61. Okay, now you already know 10% value is 15.5.
Now I just need to either prove one is right or you prove one is wrong. Okay. Now 60 percentage in the sense 6 times of 10 percentage, that is 6 times of 15.5, which is equal to 93. And this is far more than that. Hence answer is also not 61%, 60% nearby answer. Hence fourth option is also eliminated. For third one is final answer. Otherwise, what you can do is 50% of denominator. 50% of denominator is equal to 77.5, which is 50%. 25% in the sense again half of this number, which is 3 times 8 times 0.75. Sum of both the numbers is equal to 25.6 and then 1. 116.25. 75% answer. So whenever you are having two options, either you need to prove one is right or you need to prove one is wrong. Now u is to v is equal to v is to w. Then u power 4 by v power 4 is equal to how much? Now whenever you have a ratio concept, you can write it as a is to b or a by b form. From this, u by v is equal to v by w. From this, v square is equal to u into w. Your question is to identify u power 4 divided by v power 4. You already know v square is equal to uw. Now, v power 4 can be written as numerator is constant, that is u power 4 divided by v power 4 can be written as v square whole square, meaning u square by w square. Square and power gets cancelled and you'll have 2. So answer u square by w square. U square by w square, second option answer. R and S started a business by investing 1,65,000, 1,95,000 respectively for the same period of time. Time period is same. If time period is same, profit sharing ratio should be equal to investment ratio. Time same undi kabatti ఏ రేషియోలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అదే రేషియోలో ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి. 3 zeros కామన్ గా ఉన్నాయి. 5 తో క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ 5 3 times again 3 times. 3 times again 3 times and again 5 3 times and then 9 times, so that is equal to 39. Again both are 3 multiples, so ratio is 11 is to 13. 11 is to 13 ratio. Now R and S profit sharing ratio is 11 is to 13. అంటే R కి 11 parts వస్తాయి, S కి 13 parts వస్తాయి. క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే if R's share in the profit earned by them is 11,000, then what is the total profit earned by both? R share 11 parts, total share అనేది 24 parts. 11 parts అనేది 11,000 అని ప్రాబ్లం లో ఇచ్చారు. 24 parts ఎంత అని అన్నారు. ఆన్సర్ షుడ్ బి 24,000. 24,000, fourth option answer. Next, the average of 12 numbers is 35. If 4 numbers 20, 27, 15, 29 are removed, then what will be the average of the remaining numbers? Now, one concept is usual way. Sum of 12 numbers is 12 into 35. From this, we are subtracting 4 numbers. When you subtract 4 numbers sum from 12 numbers, you'll have 8 numbers sum. Now, to calculate average, that will be divided by 8. 4 numbers sum chuddam. Now, it is reverse addition that I follow. 20, 20, 20, 60 and then 10, 70. Tens places అయిపోయినాయి. Units places. 7 plus 5, 12. 12 plus 9, 21. Already 70 వచ్చింది plus 21 అంటే 91. So subtract 91 and then divided by 8. This is one way. Usual way, but that takes time. So time saving అవ్వాలి అని అంటే you need to go for equality concept. Usual average for 12 numbers is 35. Now equality concept, I am taking each and every number as 35. Finally, we need to calculate average for remaining numbers. That means average for 8 numbers we have to calculate. Initial average for 12 numbers 35 ఇచ్చారు కాబట్టి average of 8 numbers కూడా 35 అని అనుకుంటాను. Now దీనిలో నుండి 4 numbers ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. వాటి సమ్ 91 ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసాం. ఈక్వాలిటీ కాన్సెప్ట్ లో ఎవ్రీ నంబర్ 35 అనుకున్నాం. సో తీసేసే 4 numbers కూడా 35, 35, 35, 35 అయినట్లయితే కనుక యావరేజ్ అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి మారదు. ఈచ్ నెంబర్ 35 చొప్పున తీసేయాలి అంటే 4 numbers కి 140 సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు.
బట్ 140 బదులు 91 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు సేవ్ 49 వాల్యూ మనకి మిగిలిపోతుంది. సో ఈ రిమైనింగ్ 49 వల్ల యావరేజ్ ఏమవుతుంది? యావరేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో కెన్ వి డైరెక్ట్లీ యాడ్ 49 to 35? No, because 35 is average. Now 49 is just a number, difference in number అది. సో ఈ 49 ని యావరేజ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి ఫర్ 8 6 times అంటే 48 కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. 1/8 అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు 12.5%. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి 35 plus 6.1 something. So answer should be 41.1 something. There is only one option, 41.125. Clear? Either this way or this way, but this takes time. If you already మీరు ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ కనుక విని ఈక్వాలిటీ మెథడ్ తెలుసున్నట్లయితే కనుక దిస్ ఇస్ సో ఈజీ. What is the difference between compound interest and simple interest for 3 years and a principal of 3,000 rupees at a rate of 20% per annum? Now, principal అనేది 3,000 ఇచ్చారు. 3,000 అనేది 3 multiple. సో వెదర్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ప్రతి ఇయర్ మీకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అనేది 3 multiple అవుతుంది. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 3 years 3 multiple అవుతుంది. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి 3 years ఇంట్రెస్ట్ కూడా 3 multiple అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే పర్సంటేజ్ అనేది 3,000 మీద చేస్తున్నాం. సో 3,000 మీద ఏ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా అది 3 multiple అవుతుంది. సో బోత్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ 3 multiples అండ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 3 multiples ఈజ్ ఆల్సో 3 multiple. కాబట్టి ఆన్సర్ 3 multiple అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ 3 multiple. సెకండ్ ఈజ్ 3 multiple. దిస్ మే బి యువర్ ఆన్సర్, హోల్డ్ ఇట్. థర్డ్ ఈజ్ నాట్ 3 multiple. And fourth option is 424. This is also not 3 multiple. There is only one 3 multiple, 384, and that is final answer. Right? So this is one way. The other way is simple interest for 3 years at the rate of 20% per annum is 60%. Let us identify how much is compound interest. Suppose if I lend 100% from you, మీ దగ్గర నుంచి నేను 100% తీసుకున్నట్లయితే ఇన్ రిటర్న్ మీకు 120% ఇవ్వాలి ఆఫ్టర్ 1 year. ఆఫ్టర్ 2 years తర్వాత అంటే 120% ఆఫ్ 120%, 2 times వేయాలి. 3 years కంటే 120% ఆఫ్ 120% ఆఫ్ 120%, 3 times వేయాలి. సో ఎక్స్పోనెంట్లో చేంజ్ అవుతుంది. 2 years అంటే ఎక్స్పోనెంట్ 2 అవుతుంది, 3 years అయితే ఎక్స్పోనెంట్ 3 అవుతుంది. సో 120 to the power of 3 క్యాలిక్యులేట్ చేయటం కష్టం కాబట్టి ఇది పవర్స్ మెథడ్. మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో నేర్చుకునేటప్పుడు దీన్ని పవర్స్ మెథడ్ అని చెప్తాం. సో 12 cube is 1728. సో ప్రిన్సిపల్ అనేది 100%, అది 3 digit నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 3 digit నెంబరే రావాలి. సో అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 3 years ఎంత అవుతుంది అని అంటే 172.8% అవుతుంది. సో అందులో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది? 72.8% ఉంది. నౌ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 12.8%. 12.8% కావాలి అని అంటే 12.8 into 1%, 1% వాల్యూ అంటే 30. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 30. Point and 0 gets cancelled. 128 3 times answer. 8 into 3, answer should end with 4. Answer should end with 4. 3 options ఉన్నాయి. Even you calculate this, 123 times 360, 8 3 times 24. Sum of both the numbers is equal to 384. This is the way. Now the same question can be solved even using addition method also. ఇక్కడ మనం మాట్లాడింది పవర్స్ మెథడ్. ఎడిషన్ మెథడ్ లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 3 multiple is the best option. A dishonest shopkeeper uses a weight 150 grams instead of 1 kg and sells rice on its cost price. What will be his profit percentage on selling 5 kgs? ఇది 5 kgs కైనా 1 kg అయినా పర్సంటేజ్ అనేది సేమే ఉంటుంది. పర్సంటేజ్ విల్ నెవర్ చేంజ్. 1 kg అమ్మినా ఎంత పర్సెంట్ వస్తుందో 5 kgs అమ్మినప్పుడు కూడా అంతే పర్సంటేజ్ వస్తుంది. బికాస్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఇన్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బట్ పర్సంటేజ్లో అయితే డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. నౌ సో లెట్ us assume that you are customer and a shopkeeper. When you come and ask me for 1 kg, if I am properly doing business, I should give you 1000 grams. But shopkeeper is giving you only 850 grams. So out of 1 kg, I'll give you 850 grams, but remaining 150 grams is my profit. So my profit is 150 grams for every 850 grams. ఎందుకంటే
ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. నేను ఎంత కొన్నానో అంతకే అమ్ముతున్నాను. అండ్ హీ సెల్స్ ఇట్ ఆన్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్. నేను ఏ ప్రైస్కి అయితే కొన్నానో అదే ప్రైస్కి అమ్ముతున్నాను. బట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్. నేను కొన్నప్పుడు నాకు 1000 grams వచ్చినాయి, బట్ నేను అమ్మినప్పుడు ఈ 1000 grams లో నుంచి కొంత మాత్రమే కస్టమర్కి ఇస్తున్నాను, రిమైనింగ్ నా దగ్గరే ఉంటుంది. సో ద క్వాంటిటీ గివెన్ టు కస్టమర్ and profit at merchant side, when you add both, that should be equal to 1000 grams. This is quantity given to customer, this is profit at merchant side. When you add both, you will be getting 1000 grams. Now your question is profit percentage, percent in the sense per 100 it is how much, per 100 it is how much. Now you can go for cross multiplication, that is one way. Otherwise, let us assume how much percent is this. 10% of 850 is 85, 20% is equal to 17. But right hand side, 85, 20% in the sense 2 times of 85, which is 170. But right hand side we have only 15, so we must subtract 20 from it to make it 150. 20% అనేది 170 అయితే 2% అనేది 17 అవుతుంది. మనం 2% కంటే ఎక్కువే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2%, then we have to get 18% ఆన్సర్. బట్ 2% కంటే ఎక్కువ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన ఆన్సర్ అనేది 18% కంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ యువర్ ఆప్షన్స్. ఆన్సర్ షుడ్ బి లిటిల్ బిట్ లెస్ దెన్ 18%. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫైనల్ ఆన్సర్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్. మనం 2% సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ 18 అవుతుంది. 2% కంటే ఎక్కువ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మోర్ దెన్ 2% సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ లెస్ దెన్ 18 అవుతుంది. లెస్ దెన్ 18, ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ క్లోజ్ టు దాట్. నెక్స్ట్, a fan is sold at a discount of 37.5%. 37.5% కన్వర్షన్. 37.5% అంటే ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ 3/8. పర్సంటేజ్ చాప్టర్లో మాట్లాడుకుంటాం ఇది. If the market price of the fan is 7,200, then what is the selling price of the fan? Okay. Now, when you are giving 3/8 discount, 10% discount ఇచ్చాము అని అంటే మనం పే చేసే అమౌంట్ రిమైనింగ్ 90%. 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాము అని అంటే రిమైనింగ్ 80% పే చేస్తాం. 1/4 డిస్కౌంట్ ఇచ్చామంటే రిమైనింగ్ 3/4 పే చేస్తాం. 3/8 డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి పే చేసే అమౌంట్ 5/8. సో వీఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఎట్ 5/8 of the value. 5/8 of what? 7,200. Now, first of all, this is 9 multiple, and in denominator you don't have 9 multiple, so your answer must be equal to 9 multiple. How many 9 multiples are there? There is only one 9 multiple, 4,500. That's final answer. Otherwise, calculate 8 900 times. So answer is 4,500. Answer is 4,500. Next, what is the simplified value of 2 into cube root of 243 plus 3 into cube root of 9 minus cube root of 1125? Cube root of 1125. Now, so when you look at this question, you feel that cube roots are there and it might take a lot of time. But look at your answers. When you look at your options, you'll get idea. In every option, we are having cube root of 9, cube root of 9, cube root of 9, cube root of 9. So that's the logic behind it. So akkade manaki clue undi. So prati number ni manam cube root of 9 ga rayali. Ikkada already cube root of 9 undi. 243 already 9 multiply. Kabatti dini cube root of 9 ga marchochu. 1125 కూడా 9 multiply, దాన్ని కూడా క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 9 గా మార్చొచ్చు. సో 243 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 9 into which number? 9 2 times and then 7 times. 1125 can be written as 9 into 1 9 ones, 9 into 125. 9 125 times. So this value is cube root of 9 into 27. Cube root of 27 into 3. 2 into 3, 6. So that is 6 into cube root of 9. Plus already we have cube root of 9. So don't change it. 3 into cube root of 9. Cube root of 125 ante 5. Minus 5 into cube root of 9. You can take cube root of 9 common.
6 plus 3, 9. 9 minus 5, 4. So answer is 4 into cube root of 9. That is our final answer. 4 into cube root of 9. Second option. So you will get the idea when you look at your options. So do remember every time your answer is in options. 24 men can repair a road in 50 days. If they are joined by 16 more men. 16 more men. This is very important. 16 people extra add avutunnaru. Then in how many days of time the road can be repaired? Okay, so this is related to time and work question. 24 men can do it in 50 days. After 16 people added, it will be done in how many days? Now, we have two different cases, first case and then second case. Number of men. Initially, we have 24 men. If 16 more people added, it will become 40. So, identify the ratio between both. 8 3 times and it is 8 5 times. So, men ratio is 3:5. Then time ratio will be inverse to that because efficiency and time both are inversely proportional to each other. Time ratio becomes 5:3. So, initial days are 50 days. If 5 parts is equal to 50, 3 parts should be equal to 30. So, answer is 30 days. This is one way. The other way is M1 D1 is equal to M2 D2. When 24 people can do it in 50 days, after 16 people more added, 16 more people added, your number of persons becomes 40. 40 men can do it in how many days? 0, 0 cancel, 4, 6 times, 6 into 5, 30. This is another way. So fourth option answer. Two motorcycles are moving towards each other. So both are moving opposite to each other. With the speeds 38 km per hour, 88 km per hour respectively. 1 second before the collision, what will be the distance between the two motorcycles? So this is when you understand the information, that will be very easy. So opposite direction lo vastunaru, వచ్చినట్లయితే one at certain point of time they both will collide each other, they both will meet each other. బట్ మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీట్ అవటానికి 1 second ముందు ఎంత డిస్టెన్స్ అని అడిగారు. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ బిఫోర్ 1 second దే మీట్, ఇన్ ద సెన్స్ ఆ 1 second లో ఇద్దరు కలిసి ఎంతైతే ట్రావెల్ చేస్తారో అంతే డిస్టెన్స్ ఉన్నట్లు. ఎందుకంటే ఇంకొక 1 second ఆగితే వాళ్ళిద్దరు మీట్ అవుతారు. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ బిఫోర్ 1 second ఆఫ్ దేర్ మీటింగ్ పాయింట్ అని అన్నారు. సో 1 second లో ఇద్దరు కలిసి ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ట్రావెల్ చేస్తారో అంతే డిస్టెన్స్ వీగిలింది. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 second. Speed, when they are moving opposite to each other, relative speed becomes s1 plus s2. 38 and then 88. Answer is equal to 126. 126 kilometer per hour, but we have to convert into meter per second because time is 1 second. 18, 7 times, 7 into 5, 35 meters. 35 meters. 35 meters, fourth option answer. Now, do remember, whenever we have data, numbers like this, don't replicate it. So, ఆల్రెడీ మీకు నంబర్ కనుక కడపడుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక ఎగ్జామ్లో మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ నంబర్స్ని డైరెక్ట్గా యాజ్ టీజ్గా పిక్ చేయొచ్చు. కాబట్టి నెవర్ ట్రై టు రీరైట్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డేటా అబౌట్? ద బార్ గ్రాఫ్ షోస్ 1 month's సేల్ ఫిగర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ టెలివిజన్ certain electronic stores in 1000 rupees. So every details are in thousands. Okay. Now the sales of which television brand were the second lowest? Sale ekkada second lowest అని అంటున్నారు. Just your eyes can answer the question. Least is 170, second least is 190. 190 is for F, brand F, fourth option. What is the ratio of sale of brand E to brand A? Brand E, that is equal to 340. Brand A, it is 170. Exactly 172 times only. So that is 2 by 1. Ratio 2:1. 2:1, second option. So whenever ratio is asked, order is very important. Order is very important. Brand E and then brand A. Brand E and then A. Order is important. So if you change it, then you'll get wrong answer. That is 1:2. Examiner will be ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ మిస్టేక్స్. సో కాబట్టి యూజువల్గా ఏం చేస్తారంటే డేటాని మనం తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏ తీసుకుని తర్వాత ఈ తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే డేటాలో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏ కాబట్టి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్
జనరల్ మిస్టేక్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఈ ఆస్పెక్ట్ లో చేసేది ఫస్ట్ నెంబర్ కి సెకండ్ నెంబర్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, 1 టైం 2 టైం ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ లో కూడా ఎగ్జామినర్ 1:2 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తారు. సో ఇన్ కేస్ 1:2 లేదనుకోండి, దెన్ స్టూడెంట్ మైండ్ విల్ చేంజ్. ఎందుకు ఆప్షన్ లేదు అని ఆలోచించినప్పుడు అప్పుడు ఆర్డర్కి వెళ్తారు. సో అంత టైం మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఉండదు కాబట్టి నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రేషియో కాన్సెప్ట్. ఆర్డర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సేల్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ బి వాజ్ లెసర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ బ్రాండ్ జీ బై పర్సంటేజ్లో అడిగారు. బ్రాండ్ బి ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ లెస్ దెన్ జీ. జీ 360 ఉంది, బి 280 ఉంది. ఎంత తక్కువ అంటే 80 లెస్. 80 లెస్ ఫ్రమ్ వేర్ 360. పర్సంటేజ్ ఇంటూ 100. 0 0 cancel. 4 2 times here, 4 9 times here. So fractional value of 2/9. 1/9 అంటే 11 1/9. 2/9 అంటే 22 2/9 percentage. 22 2/9 percentage. Look at where exactly you have that second option. So ఇక్కడ ఇంకొక మాట, యూజువలీ పర్సంటేజ్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు డెసిమల్లో రిప్రజెంట్ చేయకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఎగ్జామినర్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం కూడా ఆ ఫార్మాట్లోకి చేయాలి, బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ కెనాట్ బి ద వన్. ఎందుకంటే 22 2/9 percentage అంటే 22.22 కాదు, 22.222 and so on. So it has to be represented as 22.22 bar. వల్గర్ ఫ్రాక్షన్లో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఈవెన్ 1/7 వాల్యూ కూడా 14 2/7 అని అంటాం. అక్కడ కూడా 1/7 అంటే 14 2/7 రాయాలి. సో డోంట్ నెవర్ ట్రై టు రిప్రజెంట్ date, time and then percentage. Never try to represent date, time, percentage in decimal value. It should be written only in mixed fraction. Mixed fraction lone represent cheyali. Examiner icharu kabatti then we are doing it. Otherwise you don't do it. If the sales figures are exclusive of tax, then at what rate of 12% tax? How much? At the rate of 12% tax, how much is the tax to be paid on the sales of all 7 branches television? So మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంటి, ఓన్లీ ట్యాక్స్ అడిగారా, ఇంక్లూజివ్ ట్యాక్స్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతున్నారా? యువర్ క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ మచ్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ టు బి పెయిడ్. ట్యాక్స్ టు బి పెయిడ్ అంటే 12% ఆఫ్ సమ్ నంబర్. ఆ సమ్ నంబర్ ఎంత అనేది మీకు అనవసరం. 12% ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ షుడ్ బి 3 multiple. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ 3 multiple, సెకండ్ ఈస్ ఆల్సో 3 multiple. Every option is 3 multiple, so we have to calculate. So this is for tax. We have to calculate tax for how many brands? Is it for all brands or any specific brands? If the sales figure are exclusive of tax, how much is the tax paid on sales of all 7 brands? All 7 brands అని అడుగుతున్నారు. So we have to calculate it for everything. Right. Now it is reverse addition that we follow. 100 places and then tens places. 100 200 300 300 300 600. 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 plus 1 13, 13 plus 3 17. So far we have 1700. And then tens places, 70 80 150, 150 80 230, 230 40 270, 270 40 310, 310 plus 90 400 plus 60 460. 460. So this is our total value, which is equal to 2160. On this we have to calculate tax amount, which is equal to 12%. How to calculate 12% of this number? That is 10% plus 2%. 10% is equal to 216. 1% is 21.6. 2% is exactly 2 times, which is equal to 43.2. So final answer is 259.2. 259.2. 259.2. Where exactly we have that? Something went wrong. 3 6 12 13 16. Yes, this is not 17, this is 1600. Mistaken. 3 6 12 13 is correct. So it will be equal to 2060.
10% is 206, 1% is 20.6, 2% is 41.2. Then final answer is 247.2. 247.2. 247.2 into 1000, because all the values are in thousands. Answer is first option, 2,47,200. Next, the area and the length of one of the diagonal of a rhombus is 60 square meters and then 8 centimeters. Find the length of the other diagonal. Area of the diagonal is equal to half b1, half d1 d2, half d1. One of the diagonal is already given as 8, and we need to calculate other diagonal, and this is equal to area, which is equal to 60. 2 4 times 4 15 times, so d2 is equal to 15. Fourth option answer. Find the area of the semicircle of radius 7. Full circle area is equal to semicircle. Idemo full circle, కానీ అడిగింది semicircle. Semicircle అంటే ఇది. So this is exactly half of full circle area. Full circle in the sense pi r square, pi into r square. Radius is equal to 7. 7 into 7 divided by 2. 7 7 cancel. 2 11 times. 11 into 7 77. 77. But before that, you can verify one more thing. Whenever pi is involved, answer should be 11 multiple. So there are two 11 multiples, first option and the fourth option, both are 11 multiples. So if there is only one 11 multiple in option, you don't have to solve it. Find the total surface area of the cube of side 3.5. Total surface area of the cube. Cube ante 3-dimensional figure where every side is equal to a perfect square. Like that, how many sides will be there? 4 sides. So you can take best example as a room in which you are sitting. But of course, your room will be in cuboid shape, because length and breadth will be different. If length and breadth measurements are equal, the room in which you are sitting, you can treat it as a cube. So ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయనంటే లెఫ్ట్ రైట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ టాప్ అండ్ దెన్ బాటమ్ 6 సైడ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈచ్ సైడ్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. Square area is equal to 3.5 whole square, which is equal to 12.25. I hope you already know square which ends with 5. 5 square 25, 3 multiplied by its immediate number, 3 into 4 12. So 12.25. Like that, how many sides are there? 6 sides are there. So that is total surface area. 6 into 12, that is equal to 72, plus 6 into 0.25. 0.25 you can treat it as 1/4 rupee. Paula ankochu. 6 పావులాలు ఉన్నాయంటే 1.5 rupee. So total answer is equal to 73.5. Fourth option answer. Next, the value of 1 by root 3 plus cot 60. 1 by root 3 cot 60. Cot 60 or tan 30. That is equal to again 1 by root 3. 1 by root 3 plus 1 by root 3. Answer should be 2 by root 3. 2 by root 3. Fourth option answer. 2 by root 3. Fourth option. Next. The triangle ABC is a right angle at B. Right angle at B. This is ABC. Now, cot A is equal to 7 by 24. Cot A is equal to 7 by 24. Cot A, this one. If it is cot C, then cot C is equal to 7. 24 will come here. 7 will come here. 24 will come here. But it is cot A. So this value is 7 and this value is 24. 7 and then 24. Now, as this is right angle at B, opposite side square plus adjacent side square should be equal to hypotenuse square. Pythagoras triplet. Now, what is your question? The value of cosecant C is equal to. Sin C is equal to 7 by 25. Cosecant C is equal to 25 by 7. 25 by 7. Sin C is equal to 7 by 25. But your question is cosecant. That is 25 by 7. 25 by 7, second option answer. So we are done with today's paper also. Right? So hope you are enjoying classes. Don't miss your motivation. Keep doing, keep attending classes, keep writing classes, and keep listening online explanations.
సో ఆల్రెడీ మన శ్రీధర్cc.com వెబ్సైట్లో క్లాసెస్ అండ్ దెన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రెండు అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు ఎవరైతే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, సో క్వాలిటీ డిక్రీజ్ చేయండి అని అడిగారు కొంతమంది రిక్వెస్ట్లు, అవన్నీ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేసాము. సో యూ కెన్ గో ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్, అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ స్పీడ్ ఆల్సో. మ్యాక్సిమం స్పీడ్ తోటి ప్లే చేయొచ్చు, మీ ఆటో స్పీడ్ తోటి ప్లే చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్ much data bandwidth, you can even reduce the resolution also. You can even reduce the resolution. So if you want, tomorrow I'll show you demo part in explanation itself. So just try to observe the change. Already yesterday it was implemented. So keep watching explanations and then classes too. Right? Thank you. We'll meet tomorrow.